Då får jag önska er alla välkomna till vårt Moldflow-webbinarium. Det är jag som är Torbjörn Jansson till höger på bilden, kommer från NTI och Kallkraft i samma bolag numera. Och med mig har jag Louis Barnes från Autodesk. Det innebär att den första delen kommer att vara på svenska och så kommer Louis som kör demon, han kommer att prata engelska. Vi har en agenda, lite kort om oss på NTI Kallkraft först, lite kort om Autodesk som företag, sen ska vi prata lite om Moldflow och så kommer Louis ta över och köra en demo och prata dess grundläggande bitar, men han kommer ta på slutet också lite om vad som är nytt i 2023 för de som är intresserade av det. Så, NTI, vi är ett väldigt gammalt IT-bolag, vi är grundat 1945. Då tillverkar vi ritbord och ritapparater. Och nu är vi då faktiskt Autodesks största återsäljare i Europa. Så vi omsätter ungefär 2,2 miljarder, eller i fjol omsatte vi 2,2 miljarder, 600 anställda, bit över. Vi finns i Danmark, på Island, i Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna, Finland, Spanien, Italien. Och som jag sa innan, vi är ett gammalt bolag grundat 1945 och tillverkade ritbord och ritplankor. Det gjorde vi fram till mitten av 80-talet, för då kom det teknikskifte med att den första persondatorn dök upp på marknaden, och med den kom det rätt så snart ett PC-baserat CAD-program som heter AutoCAD. Och ja, lustigt nog så ville ingen köpa ritbord efter det längre. Så vi blev återsäljare till Autodesk från 1985 och framåt. Och Autodesk är ju ett stort bolag, de är 12 600 anställda, omsätter 42 miljarder, har cirka 6 miljoner subscription-kunder. Det började 83 som sagt med AutoCAD, 2000 så kom den första riktiga 3D-plattformen Inventor. Och idag så handlar allting om, eller väldigt mycket om Fusion 360 som är nästa generations CAD-plattform. Och den bygger ju dels på cloud-teknologi men också på artificiell intelligens och maskinlärning, så det är ju spännande möjligheter som finns eller har funnits. Men däremellan hände något spännande också. 2005 då lanserade Autodesk ett uttryck som heter digitala prototyper, och tanken med dem är ju att man istället för att göra fysiska tester på sina produkter så gör man testerna på själva data-CAD-modellen. Det var visionen, det var en vision 2005, för det fanns inte programvara för det ännu. Men Autodesk har investerat 10 miljarder de här åren som har gått sedan dess och förvärvat teknologi som passar in i den här visionen. Så idag har Autodesk ett väldigt brett utbud av olika simuleringsprogramvaror. Till exempel Nastran då för om man vill göra hållfasthetsanalys på mekaniska konstruktioner. Robot om man vill hålla på och räkna på balkar och hus och så vidare. Autodesk CFD om man vill göra luft-, värme- och vätskeanalyser. Helios som håller på med kompositmaterial. Moldflow för formsprutade plastdetaljer som vi ska prata om idag. Netfab, det är om man 3D-printar både plast och metall. Och sen så har vi då den traditionella fräsbiten med powermill och featurecam och så vidare. Så det har gått från att vara en vision 2005 till att Autodesk investerat och har programvarorna, och det här är ju väldigt accepterat och används ju väldigt flitigt ute i industrin idag. Så ett jättebra exempel på Moldflow, det är Volvo Cars. Där i stort sett alla delar plastdetaljer i en Volvo, de är simulerade i Moldflow. Det är med avseende på styrka, vikt, utseende och pris. Och sen beror det på var detaljen sitter i bilen, om det är utseendet som är viktigt eller vikten eller priset. Och där finns rätt mycket plast i en bil, 200 kilo någonstans. Och genom att Volvo då använder Moldflow tidigt i sin produktutveckling så hittar man 85% av alla felen själv. Och sen lämnar man över till sin underleverantör som hittar resterande 15%. Och lustigt nog så är det då underleverantören som får ta ansvar för att allting funkar sen. Så det Moldflow är en spännande företag i labbgruppen, och de gör PR-förstärkare som man går på konsert med någon av de stora som Beyoncé, Ariana Grande, Shawn Mendes eller vem som helst, så är det nästan alltid labbgruppens förstärkare man använder för om man har en publik på 20-30 000 personer så får det bara inte bli tyst, för då kan folk omkomma när det blir kaos. Så det måste funka, och de använder CFD-simuleringar då
för att förkorta sin utvecklingstid. Så de har kortat den från 1,5 år till 1 år på det sättet. Och då samtidigt har de kunnat göra, sista modellen gjorde de 40 olika digitala prototyper och jämförde vilken lösning som var bäst. Så det hade liksom inte gått att göra. Jag tror att en prototyp tar 2 månader ungefär att utveckla och kostar 300 000 för dem. Så det är bara att räkna, det hade inte gått. Men det är därför de också är så bra. Och ett tredje exempel då är när man är över på 3D-printning. Det är 3D-tech som gör ett tandimplantat i kobolt-krom. Och 3D-printar man så får man samma problem som man får när man formsprutar, det vill säga man för in värme i varje skikt och så kyler man av och så vidare. Och då bygger man upp spänningar och skjuvningar och hållfasthetsproblem. Och 3D-printar i plast, ja men då kan man göra massa försök bara, 10 försök till man hittar rätt. Men printar man i kobolt-krom då blir det för dyrt, så då gäller det att komma rätt första gången. Och det kan man göra med nätfall, då kan man simulera precis hur detaljen beter sig. Så, men nu var det Moldflow vi skulle prata om. Och Moldflow ingår i Autodesks affärsområde som heter Make. Och Autodesk ser väl inte det som, ser väl möjlighet att man kanske, om vi nu ska tillverka en plastdetalj, så behöver man ett formverktyg och traditionellt så har man ju använt CAM-programvara för att ta fram det. Nu kanske det är så att man vill korta ut cykeltiden och då får man tänka om och då bör man tänka något som heter conformal cooling, det vill säga att kylkanalerna de går inte spikrakt kors och tvärs som det gör i det här exemplet, utan man vill att det ska följa geometrin på detaljen och då kan man 3D-printa själva insatsen och då behöver man ändå fräsa på slutet för att få ytnoggrannheten som behövs. Så det hänger väldigt mycket ihop på de här 3 områdena. Och Moldflow, ja, som jag sa innan, Moldflow använder man för att upptäcka fel tidigt i produktutvecklingsprocessen och det gör att man kortar time to market, vilket i sin tur också minskar kostnader för felaktiga verktyg. Och för väldigt många som använder Moldflow så är det faktiskt time to market, att slippa den här iterationen med en underleverantör. Man skickar en idé och sen så får man tillbaka att så kan du inte göra, så det går 2 veckor och så vidare. Och det som där Moldflow sticker ut, det är materialdatabasen som där ingår över 12 000 olika material från 569 olika tillverkare och de materialen är aktuella, det är som man kan köpa. Och det viktiga är att alla material är klassificerade i brons, silver eller guld och ett material är guldmaterial. Ja, men då vet du också att det blir en väldigt bra simulering. Du kan lita på resultatet och har du ett bronsmaterial, ja, då kan du inte riktigt lita på materialet eller på resultatet. Man kan välja olika strategier beroende på hur din plastdetalj ser ut. Är det en stor detalj med enkel geometri, då använder man något som heter dual domain eller midplane för det kortar simuleringstiden. För simuleringstiderna kan vara väldigt långa, så det är viktigt. Är det en liten komplicerad detalj, 3D-geometri som är väldigt komplicerad, ja, då använder man en 3D-simulering istället och då tar det längre tid. Sen något som är väldigt uppskattat är att man kan exportera Moldflow-resultatet som en stepfil. För det är så att även om man gör Moldflow-simuleringar, det kanske inte går att få ett perfekt resultat, utan man får buktning eller skjuvning och så vidare. Det är speciellt om det är en stor plastdetalj. Och då är det väldigt värdefullt att kunna ta in själva Moldflow-resultatet, hur detaljen buktar och skjuvar. Och ta in det i sin CAD-sammanställning, om det nu är en Inventor eller SolidWorks eller Creo eller Catia sammanställning, så byter man ut CAD-filen mot Moldflow-filen och då ser man om det är trots felaktigheterna och skjuvningen, om det ändå går att använda detaljen, verkligheten. Kan man exportera till FEA-program som Ansys, Abacus eller Nastran. Och det har ju stor betydelse om man har fiber i plasten och beroende på var ingöten sitter så kommer fibrerna lägga sig olika i detaljen, vilket då påverkar hållfastheten väldigt mycket. Så det har också ett stort värde. Och sen har Moldflow som sticker ut väldigt mycket, det är att det är väldigt korta beräkningstider. Man utnyttjar alla processorkärnor och det är väldigt effektivt skrivet. Och den stora Moldflow Insighten är också uppdelad i en beräkningsdel och ett användargränssnitt. Sen kan man köra på PC självklart, men en Moldflow-versionen som ligger i Fusion 360 kan man faktiskt också köra på Macintosh, lite unikt. Sen kan man välja hur man gör beräkningar, man gör lokalt på sin PC eller på en server, ett Unix-kluster eller i molnet.
Och tittar man sen lite mer praktiskt så finns det idag med 2023, vi har 3 paket, vi har haft väldigt många, vi har haft 6 olika varianter innan. Och nu har vi streamlinat så det blir lite enklare. Första paketet, det är integrerat i en del av Fusion 360 CAD-programvaran. Så man kan alltså i Fusion 360 göra direkt Moldflow-simuleringar. Sen har vi det som heter Moldflow Advisor och det är det som tidigare hette Moldflow Advisor Ultimate. Så nu har vi samlat ihop Premium och Ultimate i ett paket. Och så har vi Insight och det är då samma sätt, det är Ultimate plus en Synergy. Och tittar vi på vad de här 3 olika paketen kan göra så är det första med Fusion 360 så ja, det är detaljer, termoplastiska simuleringar. Vi har en funktionalitet som heter Anycad, det vill säga vi kan läsa Inventor, SolidWorks, Catia, Creo och NX-filer som original native-filer. Och sen kan man kolla om detaljen fyller, om den har sjunkmärke, sammanflytningslinjer, molding window, var ingötspunkterna är och man kan faktiskt också kontrollera skjuvning, warpage. Tar man ett steg upp så hamnar vi på Advisor och då kan man börja jobba med meshen, så det finns olika nivåer på meshen och man kan justera den för att få ett bättre resultat. Sen kan man kontrollera packning, kylning, fiberorientering, varm- och kallkanal, kylkanaler och runner balancing, det vill säga om man gör flerfacksverktyg så är det viktigt att det blir samma tryck i alla facken, det är jätteviktigt. Och sen det sista steget Insight, ja, då kan man jobba på hela assembly, alltså sammanställningar, man kan jobba med gummi, med silikon och metallpulver i polymeren. Som jag sa innan, man kan exportera resultatet både i step och så över till flera hållfasthetsprogram. Och sen så kan man göra i stort sett allting, alla olika processtyper, om det nu är 2 komponenter eller insert overmolding eller vad det är ni vill göra. Det mesta kan vi göra i Insight. Så har vi 3 affärsmodeller, också en nyhet för 2023. Vi har alla Moldflow-versioner har varit multi-user fram till nu, det vill säga nätverkslicenser. Nu har man alternativet att välja named user, det vill säga det innebär att man kan installera på kontoret, i verkstaden, hemma och sen loggar man in oavsett man sitter med sitt e-mail och sin password. Och det har ju varit väldigt, väldigt uppskattat, inte minst under covid-19 när folk börjar jobba hemifrån. Och är det som så här att man har en licens på företaget och Pelle använder den och så är Pelle sjuk och Stina behöver ta över, ja då tar det mindre än en minut att flytta licensen från Pelle till Stina. Så att man har nästan till nätverksfunktionalitet också. Och så har vi den senaste varianten som är pay as you go, att man betalar så att säga när man använder programvaran och det kallar vi på Autodesk-språk för flex tokens. Så man köper ett antal, till exempel 1000 flex tokens i förväg och sen när man då använder Moldflow så startar man programmet i 24 timmar så man betalar för ett sjok av 24 timmar åt gången. Väldigt flexibelt. Så lite kort, multi-user, ungefär vad det kostar. En Advisor Premium som är den enklaste versionen kostar 30 000, Fusion finns inte som multi-user. Advisor Ultimate är uppe på 150 och så stiger priserna i vägen. Insight Ultimate kostar 480 plus 70. Väldigt mycket pengar, men kunder som Tetra Pak och Volvo, alla som har Insight Ultimate, ja, de sparar ju otroliga summor på det också. Named user, ja men då kommer Fusion 360 in i bilden och som ni såg man kan göra väldigt mycket i Fusion 360, till och med warpage skjuvningsanalyser, vilket är väldigt efterfrågat. Och ett sådant paket kostar 24 000 om året så det är en väldigt låg inträdesprislapp för att komma igång. Advisor kostar strax under 100 000 och Insight kostar strax under 300 000 och med Insight får man hela paketet med allt med Ultimate och Helios och så vidare och Synergy. Så kan man också välja Flex Token-lösningen och den är bestämd men den är inte riktigt prissatt klar ännu, det tar en månad till ungefär. Fusion är klart så det är en Fusion, alltså en sån här Flex Token de kostar ungefär 30 kronor per styck. Och startar man en Fusion 360 så betalar man 2 tokens per dygn.
Och vill man då göra en Moldflow-simulering, ja då betalar man 6 tokens för den simuleringen, en flow and warp till exempel. Och samma sak, det kommer på Advisor och det kommer på Insight också. Det innebär att man köper sig 1000 flex tokens, så kan man också välja, men för det vanliga jobbet kanske man klarar sig med Fusion 360 som är billig. Och så kan man, när man vill, så kan man starta en Insight om man har behov av det. Så man får en väldigt, väldigt flexibel lösning. Man kan också kombinera med att köpa en named user till exempel av Fusion 360 och sen har man flex token när man vill göra avancerade Insight-simuleringar. Så, då var jag klar och då är frågan om vi har Louis med oss på linan här. Har ju stand by, Louis? I'm unmuted and ready to go. Thank you, Torbjörn. Muted and ready to go. That was good. Unmuted. Unmuted. Very good. Okay, let me share my screen. Yeah. Now you should have control of the screen. Perfect. Yes, I can see you, Fusion 360. Fantastic, thank you. Feel free. Okay, thank you, and thank you for the introduction there, Torbjörn. So I'm going to present two things today, and this links in with the overall conversation around digital prototyping, because we find that the earlier that you can do some simulation and the more flexibility you have in how you access that technology makes the biggest difference to your business as to how to develop plastic parts. So what I'm going to start with today is a very quick demonstration of the workflow that we have implemented this year inside Fusion 360, which is using the Moldflow Insight solver in the background. So I'll take us through that workflow on a demonstration part, and then I'm going to focus more on some of the Moldflow 2023 new features that relate to both Moldflow Insight and Moldflow Advisor, and cover a little bit around what our research team are doing in terms of development. So I might run over a little bit. So I'll cover the Fusion stuff first, because I think that will be important for the whole audience. And then I will dig into some of the other technical features. So first things first is to get into Fusion. So hopefully you can see this screen as well. If you can't, yes, fantastic, thank you. So as Torbjörn touched on before, Fusion 360 is our platform for design and manufacturing, and we're investing a lot of technical resource into this platform. And the reason for doing that is that by putting lots of different technology into a single common environment, we make it much easier to pick up and adapt to the technology. I think at last count, over the past 2 years, we've had 12 million new educational users. So a huge number of the future workforce are becoming familiar with our technology through universities and schools. And we want to make sure that their experience is good and the experience of our customers is good. So there's a big focus on making sure that we reimagine workflows, which is maybe something difficult to do in desktop products like Moldflow, because as any long-standing users will agree to, changing where the buttons are is not very popular. So we need to be sensitive to changing the interface on our desktop products. Fusion's given the development team a little bit of a free, blank starting point where we can reimagine the workflow from the start. So here we are in the design environment with a piece of CAD geometry. And this could be linked through an external system or developed directly inside Fusion. We can choose from which environments we want to work in. So we've got our manufacturing environment for additive and CAM, rendering, animation, and if we go into simulation, then it will give us a number of options in terms of how we set up the model. So if I look at creating a new study,
we can see we've got a number of different analysis types that we can use. So these are all accessible using the simulation extension or product design extension within Fusion 360. So it will give you unlimited access to these technologies, or if you only want to use them occasionally, you can access them on a pay-per-sold basis. So today we're going to look at the injection molding simulation capability. So once we choose this, we're able to simplify the model. Excuse me. It's an hour early here in the UK, so still working the coffee through the system. So if we choose one of these analysis types, we can run through the simulation process. So I've got a few pre-solved studies here. We can create something completely from scratch very quickly as well. So what I'm going to do here is duplicate one of my existing studies. So I can create a clone. And if we go to select the target body, this is the first stage of our analysis. So if we had an assembly, we can choose which geometry it is that we want to be using. And we can pick our injection location. So with the injection location tool, it will automatically position the gate position somewhere towards the geometric center of the part. But it does give us the option to add an additional gate or as many gates as we want manually, and we can move those positions around. The idea of the Fusion injection molding capability is to make this as automated as possible. So when it comes to user inputs, really just picking the injection locations and the material is the minimum that we need to do to get a running study ready to go. So you'll notice that the Moldflow material database is shared with the Fusion 360 database. We've got a new material searching tool in here, but it's still accessible to the same 12,500 materials which have been characterized. And it's making most use of all this information, which is critical. So if we were to pick a material family, we could choose either by using the filters below or use the smart search function. So if we know that it's a nylon 66, then it will select family abbreviations which are just within that material family, and then we could do further searching on this. So if we want to know, if we know that this material is made by, let's say, DuPont, then we could do a further filter on the material supplier, and we only see the nylon 66 materials produced by DuPont. And we have got additional filters here. So if we know, for example, let's say what mechanical properties we're looking for, we could again filter this to see just the highest 60% glass filled material. So let's select that material here with the highest mechanical properties. We're then in a position where we're ready to solve. So the injection time and the melt and mold temperature have been determined automatically from the material. So this is using a fully automated process. We've also got the option to select some aesthetic faces. So aesthetic faces are locations where we might not want weld lines or sink marks on the final part. So we're able to select those faces. Those will then be excluded from potential gate positions, or a warning will be flagged up if we try and position a gate on those locations. So it's additional post-processing filter which is applied on those faces. So this is optional. And when we click solve, it will prompt us to solve it on the cloud. So at this point, it's worth talking about the system that's being used here. So there is no local solve option for Fusion 360 simulation. All of the calculation happens on the cloud. And this has one massive benefit for the user, which is that you don't need to tie up any of your local compute capacity on simulation. So you could run 10 studies simultaneously and it will call up 10 separate cloud workers to do that simulation. The other benefit, which is maybe less obvious, is that because that cloud simulation is being held in the cloud storage environment,
you don't actually download all the results set. So there's not a large amount of data retrieved to your local computer when you solve. Instead, it streams the results live from that result set, which gives you a very small level of data storage locally, and it means that you can share that result with anyone else, and they were able to stream the results directly to their machine that you share it with as well. So we can solve this one running. To avoid ruining my camera feed with excessive upload, I'm just going to close this one for now. We'll look at one that's been I've solved before, look at the workflow. So perhaps we look at an end-gated option here, in this case using a 30% glass-filled material. So when the study is completed, we can go into our results environment. And the results environment gives us 3 different ways of interacting with these results. So I'm going to start with the summary view, so the molding process, as I think this gives a good visual overview of what's happening. So when we have the representation of what's happening within the process, we can animate through the filling, packing, and warpage stages of the part to really see what's happening. So we've got a live animation of our process. We can see the pressure being applied during the packing or holding phase. And we have a animation of the injection molding machine as well. So this environment has been developed very much for the part design engineer who maybe previously didn't use Moldflow, or didn't have maybe the experience to develop models and drive the software. It's taking a lot of the complexity out, but giving a very high level of resolution in terms of outputs. So this summary view is telling us what's going on in the process, what the injection time is, pressures to fill, and giving us a summary of where there might be issues around the filling process, any cosmetic issues or shrinkage issues during the packing phase. And it's also telling us what the recommended shrinkage allowance is for that material and what the maximum out of plane deflection is of the part. So it helps us assess warpage as well. So this gives us an overview. We have a guided result set, which is taking advantage of some of the capabilities of Moldflow Advisor, where we can look through the fill sequence, the visual defects, and the warpage to understand what is the challenge with the part. So instantly we can see there's a large region which is unlikely to fill, and we can toggle on those regions. So the suggestion here is that maybe we need to edit our injection location because we've got a long flow length from this position. That might help. We could add an additional gate point closer to that region to again minimize flow length. We might want to change the thickness of the model, so we could go directly back into the design editing tools and adjust the wall thickness. You can change the material, change the process, or change the melt temperature. If we look at the summary of visual defects and warpage, we get a similar output, which summarizes where there might be some cosmetic or functional issues. And the final step would be to go all the way through into our detailed results. So this is traditional, the results that you might be used to using Moldflow Advisor or Moldflow Insight, where we can animate through the filling process to understand where any weld lines or air traps might be positioned on the part. We can look in detail at that process. We get a summary of quality, where we can see where there are areas of high or low quality, and we can inspect those regions. So for example, I could put a tag on a couple of these locations, and we can see from these summaries, which are able to be moved around as we rotate the geometry, again, they rotate with the part. These probes are located at this area at the end of fill is showing a very high pressure. So that might be a challenge for the injection molding machine to reach that, particularly when the feed system is included. And we've got a slow or long time to reach ejection temperature in this area. So perhaps an over thickness within that region of the part, which could cause a quality issue. So it gives us a very clear overview of what challenges we might see.
So in addition to the standard results around flow front temperature, how long it might take to reach ejection temperature in these certain areas where we've got maybe over thickness, we've also got a clear warpage output. So in this case, we can adjust the scale to understand the behavior of warpage. We can also look at the warpage tolerance within a particular threshold, which we're able to set. So if we know what our warpage tolerance is, we can see which areas are outside of tolerance. And there's an additional capability to look at flatness. And this is where the real benefit of working with the original CAD surfaces becomes apparent. So any planar surfaces that are detected in the original CAD geometry are being grouped into flatness sets. So if we are interested, for example, in the flatness of this face, we can select that location and it will calculate the geometric flatness of that surface. So in this case, flatness of 0.63 millimeters. And again, we can adjust the threshold to understand how that flatness is being realized across that face. So this gives us a lot of options for comparing and assessing the quality of our geometry against the design intent, which is always one of the challenges with our simulation. So that's a summary of the overall process. We are able to take that a step further and start to compare different options. So for example, if we looked at an end gate option versus a center gate option, we can compare two studies together. We'll just wait for downloading the results. The results stream for this particular item. We'll give that a moment. And these two results will be linked together, and it's possible to run any number of iterations comparing the designs together. So we can see that for the same warpage tolerance here, if we adjust that down, we've got much higher deflection on the center gate option than we have for the end gated region, and we can see from the geometry itself that we've got a lot of out of plane deflection there due to the different fiber orientations within these parts. So this really helps us guide the design, guide the gating solution at a very early stage to provide feedback and make sure we end up with a better end result. So that's my summary of Fusion 360. And what I'd like to jump into after that is a little bit of an overview of the Moldflow 2023 capabilities. So I'd summarize this as 5 top technical highlights. And what I'm going to talk about is the 3D grill elements, the 3D sync mark improvements, adjustments to the tool solver, shrinkage compensation, and some updates to the Moldflow advisor meshing algorithms. So one new feature which is come as a surprise even to some of us internally, because the patent has just been approved late summer, is to take this technology which we've used in mid-plane historically and apply it to 3D. So if we're working on components with grill features, so speaker grills or electronics housings, where we've got many small holes or surface texture, then it can become a very slow analysis because we require a high level of mesh resolution. So we've implemented a technology which allows us to approximate the grill structure to create the right fill patterns with the right pressures and warpage, but with a much smaller model. So in this case, the model size was reduced to such an extent that we went from a 6-hour solve down to 10 minutes. So extremely big improvement in efficiency. And we still get a very good match in terms of pressure. And the way this is implemented is by changing the cross-sectional shape property of that surface. We can use round holes, square holes, or a custom surface to represent a particular shape and density of holes. And with some further validation, we've seen on this this simpler component, we get a really good match in terms of both pressure and also fill progression compared to just ignoring that whole structure. We made significant improvements to the 3D sync mark accuracy within the Moldflow 2021 release, but with 2023 we've further improved the algorithm
to get better consistency where there are more detailed features behind the surface. In terms of solver improvements on cool, historically it was common to see some hot or cold spots local to the gate where beam elements interacted with the part surface. With Moldflow 2023, we've been able to improve that significantly, which has reduced the occurrence of these issues and gives us much more consistent temperature distributions within our part. Many of our customers will be using shrinkage compensation in Moldflow Insight to look at the actual molded distortion of a part, taking into consideration the natural shrinkage of the component. This was a challenge when we're post-processing multi-cavity components because each of the cavities would move towards an invisible central point. With 2023, we've applied that shrinkage compensation to only the visible cavities. So each of these geometries has got its own scale, which gives us a more direct and accurate picture of how those components are distorting individually. So that really helps the post-processing process for any of these multi-cavity tools. On the Moldflow Advisor side, we've seen a big speed up in meshing speed for 3D mesh, and the algorithms being used within the technology is matching up with Moldflow Insight now, so we get a more consistent and better quality mesh, particularly internally within the components. There have also been some adjustments to the Moldflow Advisor mesh levels. Historically, the level 3 or the highest level of refinement was a very large change in overall edge length, which resulted in a very slow running model and was arguably excessively detailed. We've now made the different mesh densities more consistent, or at least more of a linear change in edge length, which is giving us a little bit more control of the overall model size. So the level 3 analysis is much more usable. So I know I'm a little bit short for time. So what I'd like to do to sort of wrap up is a little bit on what we're doing with the on the research side. So this is including the Scandium technology preview update. So as a disclaimer at the beginning, this is I'm going to share with you some technology which is in development, but it may or may not make it into the commercial release sometime soon. So don't make any purchasing decisions based upon reliance on these statements. So this is more of a disclaimer from our side. So the Scandium technology preview, for those of you who have not come across it before, is a way to unlock some of the development features that we've been working on in the background with our research team. And because we've got such a large established user base of Moldflow, making changes to the solvers is something that we do with extreme caution because we don't want to disrupt people's workflows. So this is a good way for us to test out new capabilities, get feedback from you, from the user community, to understand what's working well, what's not, to make sure we give you the best possible product. So I'm going to cover a couple of the key features that have been included here. And in terms of access, I can share this key out after the session. If you register and then approved to join the feedback program, you'll be given a small package to install, which is just swapping out some files. So the technology is actually already installed with Moldflow Insight. It's just a case of unlocking that capability within the 2023 release, which takes a matter of minutes. One of the key things which I'm getting a lot of questions on is what we call STAMP. So this is the shrinkage test adjusted mechanical properties. And to give some background here, for mid-plane and dual domain, for many years we've had what we call the CRIMS, or corrected residual in-mold stress model, for taking advantage of the extensive test data that we have in the database and applying that to our models. What we've done with STAMP is to apply a similar methodology. So we
use the measured shrinkage data, which already exists in the material database, so there's no additional testing required, to manipulate the coefficient of thermal expansion and the mechanical modulus in both the inflow and crossflow directions to get a better match of shrinkage. And this has seen some really big improvements, particularly for some of our semi-crystalline polymers. And this is available in the technology preview. It was introduced initially in 2021.2 release, but has been developed further, and is something that we'd really welcome some feedback on. And the idea with STAMP is to try and get a better match of shrinkage. And we see that particularly for some of these unfilled crystalline materials, we would historically see maybe like poor match of shrinkage in the cross-flow direction or transverse direction. And this additional STAMP model has given us a much better correlation in those areas. So those would be the kind of materials which would be useful to get some feedback on. And here's a good example of it put into practice. So what does it mean in terms of warpage? So without the STAMP data, we get a symmetrical small deflection result for this tray shrinkage. Because of the directional consideration of the material shrinkage using the test data, we're able to get a very close match here. So in this case, nearly 16 millimeters of deflection at the corner, which correlates very closely with the measured 17 mil deflection on that component. So there's a lot going on there. Other capabilities, and I'm very much cutting this down to some of the core areas that are being looked at, is around thermal conductivity for fiber filled materials. So we're seeing these being increasingly used by material suppliers for things like heat sink applications, where we want to control or achieve directional thermal conductivity. So this can be considered as part of the fiber effect. So we can see from this, with a carbon fiber reinforced material, we end up with lower conductivity in the through thickness direction, and that also has an impact on the cooling behavior. So with the anisotropic conductivity, we end up with slower cooling than we do with standard conductivity. Again, something that we can test out in the Scandium release. So in conclusion from my side, we're obviously on a journey to try and modernize our injection molding simulation and provide our existing and new customers with really compelling technology to increase productivity and success. So this is a big process that we're on, and thank you for spending the time today to take a deeper look at what we're doing. So the final point there, that we're making obviously these deep technology investments in some of the most frequently used areas of our product. So core areas around warpage improvements and improving the consistency of results, taking advantage of all the experience of 40 plus years of the product to make sure we get you better answers. Thank you for listening. And thank you, Louis, for presentation. You must have done a very good presentation because there are no questions. So that's my take. I talked too fast. Maybe. Anyway, thank you, everybody. I will send an email to you all with my contact information, and most important, I will say we have recorded this this webinar, so I will send the link with the recording, so you can take another look at it. Yeah, that's all from us. Thank you very much, and bye-bye.